Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Kâle Resulullah Medine ve şeref destur. Maşallah fazla sen şu Muhammed Nazım. Kâle. Tarikatuna as-sahba vel hayru fil cemiyye. Men teşebbehe bi kavm fehum minhum diyor Peygamber Efendimiz. Bir kavm, bir millete özenirsen onlara benzemek istersen onlardan olursun. Yani onun için diyor Peygamber Efendimiz gayrimüslimlerden biraz değişik olun. Müslümanlık belli olsun. Eski insanlar herkes belli olurdu kıyafetinden, kılığından ne olduğu belli olurdu. Şimdiki insanlar da gene de biraz belli olur ama bazı insanlar daha fazla benzemek istiyor. O iyi değil. Yani bir hüviyetiniz belli olsun. Allah'ın sevdiği kullara benzeyin. İslam dini en mükemmel dindir. Sırf benzemek, sırf kılık kıyafetle de değildir. Şimdi onlar kalkıp İslam'da olmayan kanunlar çıkarıyorlar. Onları bizimkiler beğeniyor. Onu beğenmiyoruz. Onlar bir fikir çıkarıyor. O fikre biz de benzemek istiyoruz. O da güzel değil. Allah İslam'ı en yüksek, en yüce İslam dinini yapmış. Her bakımdan en yüksek olan o dindir. Ondan daha iyisi yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle onu mükemmel yaptı. Bir noksanlığını göremezsiniz. İslam dini nasıl başkasına benzeme? İslam dini müsamaha var. Herkes kendi istediği gibi yaşayabilir. Gayrimüslimi zorla Müslüman yapamazsın. O isterse Müslüman olur, istemezse kendi dininde kalır. Müslümanların içinde yaşayabilir. Müslümanlara sövüyor, Müslümanlara küfrediyor diyor. Tabi o zaten öyle olmasa o insan Müslüman olmuş olurdu. Onun o Müslümanlara karşı sevmemesi gayet bir normal bir şeydir. Müslüman onu öyle kabul etmesi lazım. Çünkü Müslümanı sevseydi, peygamberi sevseydi, bizim sevseydi zaten Müslüman olurmuştu. Onun için yani bize bu insanlar nerede olursa olsun dünyanın her tarafında Müslümana karşıdır. Ama İslam'la müşerref olduğu vakit ne yapmış olursa olsun o insan
hiç yapmamış gibi olur. Çünkü İslam o andan başlıyor. Hesabı, defteri yazılmaya. Ondan önce zaten günahların en büyüğünü işlemiş oluyor ki Allah'a şirk koşmuş, Allah'ı tanımamış, istememiş. Onun için yani onun bizi sevdi sevmedi diye bir meselesi yoktur. Ondan çok daha büyük meseleler vardır. Ama gayrimüslim bize şöyle yapıyor, böyle yapıyor dersen o normaldir yaptığı. Biz ona benzemeyiz. Biz onun memleketinde yüzlerce sene hiçbir Müslüman barınamadı. Kendi aralarında bile Katolik, Ortodoksu yaşatmadı, Protestan'da yaşatmadı. Yani hiç musamaha etmediler. Oradaki Müslümanları bir tane bırakmadılar, sürdüler, çıkarttılar. Bizim İslam devletinde, Hilafet devletinde, Osmanlı devletinde binbir çeşit kavim yaşardı. Binlerce, yüzlerce din kendi kafalarına göre vardı ama kimse karışmazdı onlara. Müslümanım demedikten sonra onlara karışmazdı. Müslümanın onun da fitne yapmaması için usul adabı vardı. İşte budur. Kimseye benzemeyin diyor. Müslüman kalkıp sokaklarda yürüyüş yapıp da bağırmaz. İşte efendim buna çok kızardı. Bir şey oldu mu çıkıp sokaklarda bağırıp çağırıp yakıp yakması olmaz Müslümanı. Camilerde oturup da dua edersiniz. Dediğimiz gibi çoğu şeyler var. Nasıl yoldan çıkmış insanlar yapıyorsa bazen bizim Müslümanlar da kalkıp da onlara benziyorlar. O vakit dediğimiz gibi Peygamberimizin hadisi icabı onlardansın sizden. Sen Müslümanım diye bağırıp da Müslüman sayılmazsın artık onlar gibi sayılırsın. Müslüman edebiyle Allah'ın emrettiği yolda gider, Peygamberimizin gösterdiği yolda gider. Hiç benzemez. Müslüman edepli, vakarlı insandır. Öyle hafif insan değil. Sırf yani giyim kuşanman da değil, esas içteki akılla, mantıkla, davranışla benzemeyeceksiniz. Gayri Müslümanlara, yoldan çıkanlara benzemeyin diyor. Sakın benzemeyin, onların da beğenmeyin. Bunu onlara karşı gelmeye de gerek yok. Biz bunu kabul etmiyoruz, sevmiyoruz, istemiyoruz. Çoğu insan da zaten gördüğü vakit bile nerede bağırma çağırma varsa insanın içinden bir tiskinti gelir o insanlara karşı. Kim olursa olsun sevmez. Onun için bağırmak, çağırmak olmaz. Kur'an'da da diyor seslerinizi fazla yükseltmeyin. Peygamber Efendimiz'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Bağırdığınız vakit, yani bu bizimkiler de bazen bağırıyorlar, tekbir diye çok fazla bağırıyor. O da güzel değil. Edebiyle yani olmaz yerde de yapmak iyi değil. Çünkü daha fazla insanların kötü sözüne maruz kalırsınız. Nefretine ya size sövmelerine neden olursunuz. Bizim dediğimiz edep yoludur. Tarikat yolu budur. Allah Azze ve Celle ise
Prophet sallallahu alaihi wasallam in hadith, he said, "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum," who look like some nations or some people who try to be like them, imitate them, he is from them. Of course, this before it was for outside looking. Many people all time, every nation, every people, from their custom, you know from where they are, which religion, which country. So it was not good to imitate who are not from Muslim people. It must be different between you and others. But these days it is more important for not imitate them or not like them, to look like them inside, innerly. How they have bad idea for whole human being. They thought they are doing good, but their idea not good. So we mustn't listen to them or to imitate them, to make some idea like them. Especially people, they are angry. These people, they are making many trick about Islam. They are sword for Islam, for our precious holy thing for Islam. They are saying bad word about this, and our people, they are attacking them. They are doing the same thing. They are imitate them, and they are coming in trick for what they done, these people. In Islam, it is religion for the best religion of Allah. He last religion, the Islam, he said, a complete religion. So these people, when they are saying bad thing about Islam, bad thing about Muslim, bad thing about every holy thing for us, it is normal. It is normal. We mustn't be angry. Why? Because if they are accepting and they are loving our holy thing, they must be Muslim. So when they are not Muslim, they are not accepting, they can do what they do. So we are not imitate them and be make same thing for them. Even say there is many crazy people, they are swearing for some prophet also. We accept all prophet. Amen. So when these people, they are doing they can do every bad thing. They can do what they like, because we are not responsible for them. Only we are responsible who are in Islam. But other people, they are making the biggest sin to be put partner with Allah, or not accept Allah, or they are worshipping idol, they are doing anything outside of Islam. This is the most important and the biggest sin. There is hadith,
it is no sin behind kufr, what out to unbelief. Unbeliever, it is the biggest sin. It is the biggest sin because when these people, if they doing the worst thing before Islam and they accept Islam, only Allah asking for them after Islam. Before Islam, all this forgiven for them. So for this our people, they are imitate them, and they are try to do same what they do. We know they are not. They don't have any musamaha. Tolerance. No tolerance. We know this, and we see everywhere in the world they are doing the worst, not taking nations from earth. They're not leaving any Muslim in Europe after 100 years, not leaving any. Only this last century the Muslim become to Europe also, but before no. But also it is not bad for us because it is normal. We cannot say how they can do this, how can they do that. It is normal because they are outside of belief. So we are only must imitate, not imitate them. Only following Islam because it is accepting in our country to be people with another religion. They have right. They have to be safe in our country to can worship them what they like. Only we invite them to Islam. If they accept, okay, accept. Not accept, it is their free. It is not now. It is this since Prophet ﷺ same. It was like this. In Iran, there was worshipping Majusi. They were worshipping fire, and there was Jewish. There was Christian. There was many things. In Ottoman time, same. Even once when Fatih Sultan Mehmet who conquered Istanbul, he was going through Europe and opening. There was Serbian king, and he was between Ottoman and between Hungary. Hungary, it was Catholic and Orthodox Serbian, and he sent some messenger to ask how maybe because Orthodox and Catholic, it was like enemy more than Muslim, and he tried to ask maybe if he help this Hungarian against Turk, they will be there is peace between them. And he sent for this king. He said to him, if we help you, how you will be treating us? He said, we will try to finish all this Orthodox and crush all the yes, everything church. For church and he asked for Sultan Mehmet. He said, the religion Islam. We invite people to Islam. If they accept, not accept, they are free. We leave their church and what they were worshipping. We can be in the mosque. It was like this. But what we say from beginning, it is normal for non-believer.
we cannot imitate them. They must imitate us. We have the adab of Prophet sallallahu alaihi wasallam and teaching of Allah azza wa jalla. And tariqah, they are teaching this. These days, there are many people, they forget this. They try to imitate what they done, the worst thing. Allah make us safe from these people. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha. Thank you so much.